What is up, everybody? For this video, we are on the greatest city on earth, photographing the greatest party on earth. It's going to be a massive adventure, and I hope you guys enjoy it. I've always been curious, being half Brazilian but growing up internationally, I've always wondered, why does Carnival matter so much to the Brazilian people? So I set out on a tropical quest with cameras, film, to find out why. So we are officially here in the hostel. The adventure begins. Quick interval, let's talk equipment real quick. I brought my Canon AE1 with a 50 and 24mm lens, as well as my Fuji X100V. At this point in the trip, we are still in pre-carnival season, and so what I wanted to do was visit a few samba schools across the city, see how they're preparing, and start to understand what this is all really about. O samba é muito importante para o Rio de Janeiro. O samba está presente em cada bairro dessa cidade. São semanas intensas de festas. A gente costuma dizer que as pessoas aqui, elas não dançam, elas sambam. Então o samba é muita cara do Rio de Janeiro. Viva a cartola, viva a candeia, viva a cuica do mestre Marçal, viva a portela, viva a mangueira, viva o fundo do nosso quintal. Viva o samba, viva o samba, viva a cartola, viva a candeia, viva o samba, viva a portela, viva a mangueira, viva o samba, viva a portela, viva a mangueira, viva o samba, viva a portela, viva a mangueira, viva o samba. Okay, my brothers and sisters, warm-up is over. For peak carnival, we're gonna be focusing on different neighborhoods as well as different blocos inside those neighborhoods so that we can get a comprehensive view of what carnival looks like in Rio de Janeiro. Now, what are blocos? Blocos are street-wide parties that are happening all over Brazil in major cities like Rio de Janeiro, like São Paulo and Salvador, and many others. What's important to take under consideration is that at any given time, more than 50 blocos are happening in the city simultaneously. So quite literally, the whole city is having one huge party. And all these different blocos, they differ in respect to the type of music they play, to the themes they exhibit, to the type of people they attract. Another interesting fact is that these blocos are thrown and organized by samba schools, by musical bands, neighborhood communities, and sometimes even the city itself. So it's a pretty big deal here in Brazil, in Rio de Janeiro. Other than that, let's go see what type of trouble we can get ourselves into. Let's go. We are here in Santa Teresa. It's really hot. We'll see what type of work we can get.
Gente, o Rio de Janeiro, o Brasil, pulsa carnaval, né? É cultural do nosso Brasil. As pessoas saem pra rua pra curtir, pra se libertar, pra rir, pra brincar. E a gente fala que o segredo da longevidade, o segredo dessa alegria, da juventude, é o sorriso no rosto, é sair pras ruas sim, essa folia gostosa. Lembrando que não é não, se hidratem muito, curtam com sabedoria, responsabilidade e usem camisinha. Por que cair? Por que tombar, pestanejar pra mim? Fui rodando em perdição, cavei baldeação, larguei de desistir. Mas quem ousa dizer que era o fim? Um sim ou um não, talvez um perdão. O jogo que você desenhou, nem digo mais nada. Fico sentado na roda de samba, fico parado, a perna já bamba. Vem samba. Fico sentado na roda de samba, fico parado, a perna já bamba. Vem samba. Fico sentado na roda de samba, fico parado, a perna já bamba. Vem samba. Sambô? O carnaval é um grande ritual e ele coloca muitas pessoas juntas na rua com a mesma energia. A rua é um espaço público, democrático. Então o carnaval é muito importante porque oxigena a cidade. A gente passa o ano inteiro vivendo uma vida que às vezes é muito dura. Então esse momento é muito especial, é um momento político de ocupação da nossa cidade através da arte, da alegria, da música, das performances. E aqui no carnaval a gente brinca, se diverte e promove um encontro alegre, divertido, cordial entre milhares de pessoas nas ruas da cidade. Desço a ladeira, vou na praia, vou no parque, vou na cachoeira, vou na capoeira, vou de ginga e queixada, sento uma rasteira. Vou na brincadeira, vou na roda, vou no samba, vou tomar a saideira. De qualquer maneira, com cavaco e viola, vou na brincadeira. Desço a ladeira, vou na praia, vou no parque, vou na cachoeira, vou na capoeira, vou de ginga e queixada, sem levar rasteira. Desço a ladeira, vou na praia, vou no parque, vou na cachoeira, vou na capoeira, vou de ginga e queixada, sem tomar rasteira. Vou na brincadeira, vou na roda, vou no samba, vou tomar a saideira. De qualquer maneira, com cavaco e viola, vou na brincadeira. Nossa cultura é muito importante. Eu conheço carnaval, eu acho que desde que eu nasci. Então eu tenho essa energia. Eu já desfilei, eu já sambei e até hoje eu continuo sambando com a minha família. Isso pra mim é tudo. Desço a ladeira, vou na praia, vou no parque, vou na cachoeira, vou na capoeira, vou de ginga e queixada, sem tomar rasteira. Vou na brincadeira, vou na roda, vou no samba, vou tomar a saideira. De qualquer maneira, com cavaco e viola, vou na brincadeira. Vou na brincadeira, vou na brincadeira. Vou na brincadeira, vou na brincadeira. Vou na brincadeira, vou na brincadeira. All right, we are going to Flamengo right now to photograph Amigos da Onça. So yet another day, another opportunity. Let's go.
It's crazy. We're completely wet. My shoes are completely destroyed. And I hope some of the images turned out. I'm not sure. My camera's all wet. There we go. Now we're gonna make our way to Botafogo because the party never stops. Carnaval é a renovação da esperança. A gente passa por momentos difíceis, está passando por momentos difíceis no mundo e nesse momento a gente se une em prol de acreditar de novo na humanidade. Acho que isso é muito importante pra gente. O brasileiro é isso aqui, irmão. O brasileiro vem, é minha mãe, ó, minha mãe é maravilhosa. O brasileiro é isso aqui, pô. O Brasil é isso aqui. Carnaval é uma festa da rua, é uma festa pública. É quando as pessoas se sentem livres para estar na rua e festejar. E essa é uma cultura muito importante para as pessoas ocuparem um lugar que é delas, que é a cidade, é o território. É estar nas ruas e se apropriar das ruas. Que é um momento que eu me sinto livre para festejar, para cantar, para me vestir como eu quero, para ser personagens, para ser glitter e para viver uma festança sem sentir nenhum perigo de festejar. All right, after all that, the streets, the music, the chaos, it all came down to one last round, the grand finale.
this, ladies and gentlemen, is the aftermath. After spectacle comes the cleanup. And it's pretty interesting to see what holds all this together, what holds the city together. It's a city made of contrasts. All right, after all that craziness, I feel like I can officially say that I have survived Carnival in Rio de Janeiro. It has been a wild ride. Nevertheless, I originally wanted to make this video as a cultural exploration as to why is Carnival so important for the Brazilian people. And after all those interviews and all those photographs and everything I've learned along the way, I wanted to try my best at answering that question myself. So here goes. Carnival originally started as a Portuguese Catholic tradition. However, throughout time and throughout centuries, it has been massively altered by African and Afro-Brazilian influences. For centuries, Brazil has been a slave society. It has suffered a lot of inequality politically, economically, and socially, and it still does. But during Carnival, Brazil is unified in celebrating its identity and culture. Suddenly, the streets belong to the people. Diversity is celebrated. The poor occupy the city in a way that is beautiful, unapologetic, and free from social critique. It's a time of love. It's a time of social reconnection. And that is super important on a country that has been built on social inequality. The Brazilian people are very creative. They're very passionate people. So when Carnival comes, that gives them the opportunity to let go of everything that's pulling them down and celebrate themselves, to celebrate their identity, to celebrate the very thing that makes Brazil so beautiful and so unique. Anyway, I hope that I answered that question well. That is the end of this adventure. Like I always say, there is still so much more to see, so many people to meet, and so many photographs to take. But until then, I will see you on the next video.